मोमिनो आज गंजे सहा लूट लो ए मरीजो शिफा लूट लो मोमिनो आज गंजे सहा लूट लो ए मरीजो शिफा लूट लो आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो बाबे रहमत खुला आज की रात है नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah al-mutafaddil bi ni'matil ijad wal imdad wal is'ad wal hadi li ibadihi ila sabil ar-rashad yuwaffiq lahum fi kulli sha'nin ila suluki nahji sadad wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu shahadatan man akhadhaha bi yaqinin fa huwa fi izdiyad وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد السادة الأمجاد اللهم بارك وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والمعاد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه. All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the master, the sustainer of the universe, and may countless salutations and incalculable salawat be upon the best of the creation, the leader of all prophets, our master Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And thereafter, my dearest listeners, first of all, alhamdulillah, we are blessed to be in a gathering of remembrance of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is a very virtuous act, this is a very beneficial act, and something that the ashab of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did in the lifetime of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Once the Prophet sallallahu alayhi wa sallam entered into a halaqah or a gathering of his companions, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked them, Ma ajlasakum, what is it that gathers you today? The companions replied that we are here gathered, we are remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and we are thanking Him for guiding us towards Islam, and we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us with you. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, do you take an oath by Allah, do you swear by Allah that there is no other reason for you gathering other than these things that you mentioned? The ashab replied that we swear by Allah, we take an oath by Allah subhanahu wa ta'ala, but there is no other reason. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked him that, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that I did not ask you to swear or take an oath because I doubted you or I had suspicions that you had some other reasons to gather, but only that Jibreel had come to me just now and he said that Allah subhanahu wa ta'ala is talking, mentioning rather proudly of these people who are gathered, these ashab who are gathered amongst the angels because of the significance, and this is the significance of the remembrance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and this is such a virtuous act. The companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did so as well in their lifetimes as well. May Allah subhanahu wa ta'ala blesses us immensely with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and gives us the ability to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So briefly, going over a very important duty of a Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, and he reports that he heard the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam say that إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. Yani, the very first thing a believer will be held, or a servant of Allah will be held accountable for on the day of Qiyamah
from his actions is his prayer. And the fact this is because it is from huququllah, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, and from amongst the rights, all the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, the very first thing we will be questioned on the day of Qiyamah is salah, is prayer. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if prayers are complete, then that person will be considered to be amongst those who are successful, amongst those who will get salvation on the day of Qiyamah. And if this is missing, if the prayers are missing, then that person will be considered unsuccessful and a loser on the day of Qiyamah. But Allah subhanahu wa ta'ala, we know Allah subhanahu wa ta'ala does not do injustice. He does not do zulm. And zulm is, how do you understand zulm? Zulm is placing something at a place, putting something at a place where it does not belong. Yani if a person deserves reward, then he should be given the reward. If he deserves punishment, then the person should be given the punishment, or he'll give the the recompense for what he used to do. But Allah subhanahu wa ta'ala does not do zulm, he does justice. And if a person does the ibadat, he performs all the duties that are duty, Allah subhanahu wa ta'ala does not do zulm. But we look on the opposite side, Allah subhanahu wa ta'ala, if a person, Allah subhanahu wa ta'ala says that who does one good deed, there are 10 for him like those. Yani the reward gets multiplied for every good action that a person performs in this dunya. Whereas on the other side, if a person does anything that breaks the limits of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala does not multiply that. But he only gets the adab or the nuqsan of what he has done only. But on the other side, if a person does hasana, Allah subhanahu wa ta'ala multiplies the reward. But because this is the first question on the day of Qiyamah, it also sheds light on the importance of Salah as well. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that this is the very first thing from huququllah that you will be questioned on the day of Qiyamah. And this is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that this is upon you to have multitude of sujood, yani qasra of sujood. Do sujood in abundance. Ulama said sujood in abundance, where it means sajdatul tilawa and sajdatul shukr, etc. It also means to have an abundance of salah. Not only fard, but also the supererogatory and nawafil, because Allah subhanahu wa ta'ala said that if, despite trying, agar कोई गफलत की वजह से फराइज में से कुछ रह गया, तो हुक्म दिया जाएगा कि इसके आमाल नामे में देखो कि कोई नवाफिल में से, कोई ततावो में से कोई सलात है, नमाज है, अगर है तो फिर जितनी वो कमी उसमें फराइज में से रह गई है वो उनसे पूरी कर ली जाए. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So from have an abundance of sujood, because a servant is closest to Allah subhanahu wa ta'ala when he is in the state of sajda. The closest that a person can be to Allah subhanahu wa ta'ala is in this position of sajda. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we see that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to prolong his sujood, and he used to pray to Allah subhanahu wa ta'ala in this position as well, because the servant is closest to Allah subhanahu wa ta'ala in this situation. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to perform our ibadat to the best of our abilities, and gives us closeness to the Messenger sallallahu alaihi wasallam and himself, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أبصارنا وأسماعنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب العالمین ہمارے آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما اور جو کلام پاک ہے یا بالخصوص کچھ 1,60,000 مرتبہ درود شریف 2 مرتبہ قرآن مجید 12,000 مرتبہ پہلا کلمہ اور غالباً کل شریف جو ہے وہ 1,000 مرتبہ پڑھ کے میری ملک کیے گئے. سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. جناب ریاست صاحب کی روح کو سال کرتے ہیں قبول منظور فرما. ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. خانے کے اتنے عائز و قربا اس دنیا سے حالت ایمان شلوہ سے سب کے واقع کو سال کرتے ہیں قبول منظور فرما. ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. حضور کی شفاعت نصیب فرما. ان کی قبول کو وسعت اور کشاد کی نصیب فرما. خانہ کے رزق و مال جان کی حفاظت فرما. سب کو اس کے حلال نصیب فرما. رب العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. دین اسلام پر چقا نصیب فرما. حضور کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك والمتزابرين فيك والمتبازلين فيك والمتدابرين فيك وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب.